Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on another edition of the 8 p.m. Bilingual newscast on Spectrum Television. We are broadcasting live from our headquarters here in Accra, in the city of Douala. We'll begin with our headlines. The Minister of Defense, Joseph Betty Asomo, has today in the nation's capital, Yaoundé, inaugurated a building meant for the Anglophone section at Collège de la Retraite by the Military Engineering Corps. The ceremony of the inauguration took place today in the nation's capital, Yaoundé, and also in our politics, responsibility is the watchword for CPDM militants following a communique made public by the Secretary General of the Cameroon People Democratic Movement. The Central Commission's SG has congratulated militants following the controversies that surrounded the last election. This and many more in a while. Thanks for joining us once more on another edition of the 8 p.m. Bilingual newscast on Spectrum Television. We begin in the French language with you, Léla. Bonsoir. Bonsoir à vous, Catherine Conné. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Ouvrons ce journal justement en parlant du colloque international organisé par l'Association africaine des formateurs au soutien de la paix. Le thème retenu s'articule autour du renforcement des compétences de l'approche intégrée pour prévenir et contrer l'extrémisme violent en Afrique. Écoutons à ce propos le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie nationale, Galax Yves Landry-Etoga. Cette problématique est d'une actualité avérée pour un continent, l'Afrique, qui connaît encore de nombreuses situations d'urgence humanitaire et des crises sécuritaires. Cette tragédie humaine qui affecte le bien-être et la sécurité des populations nous interpelle collectivement à tous les niveaux. Dans la voie du progrès socio-économique auquel les peuples africains aspirent légitimement, les acquis enregistrés peuvent se révéler fragiles et être remis en cause, privant ainsi nos communautés d'un présent serein et d'un avenir radieux. Les actes d'horreur perpétrés par les groupes terroristes, la montée de l'extrémisme radical, les conflits en tout genre, la propagation des discours de haine pour fanatiser les jeunes en perte de repères constituent autant de fléaux auxquels notre continent doit s'attaquer fermement. Tous ces foyers de tension fragilisent nos États et compromettent leurs agendas de développement socio-économique. Nous avons dès lors l'obligation d'y apporter tous ensemble une réponse coordonnée, cohérente et intégrée. Nous le savons, les forces de défense et de sécurité jouent un rôle de premier plan dans ce combat contre la terreur. Sans sécurité, il n'y a pas de développement. On ne construit rien de durable dans le feu des attentats à la bombe, des prises d'otages avec demande de rançon, des attaques de villages et j'en passe. Face à de tels défis, il incombe aux États de prendre leurs responsabilités en mettant en œuvre des mesures fermes pour rétablir l'ordre, défendre l'intégrité de leur territoire, garantir la sécurité de leurs citoyens et veiller au bon fonctionnement des services publics. Il s'agit surtout de contenir ou d'enrayer la violence aveugle et fanatique des entrepreneurs de la guerre pour permettre aux communautés affectées de se prendre véritablement en main. Mais pour notable qu'elle soit, l'action sécuritaire prise isolément est loin d'être suffisante. Elle mérite d'être soutenue et complétée. Il s'agit, pour dire l'essentiel, de bâtir une réponse sociétale plurielle et inclusive, car le combat contre l'extrémisme violent est celui de l'ensemble du corps social. Le paradigme de la sécurité humaine nous commande dès lors d'agir ensemble, pouvoir public et autres acteurs de niveau infra ou supra-étatique. Il nous oblige à mettre en synergie toutes les intelligences pour apporter des réponses optimales aux
aux différentes crises que nous déplorons. La lutte que nous menons contre la radicalisation n'est pas chose aisée. Ce combat est long et rude, mais il sera gagné avec l'engagement plein et entier de toutes les âmes de bonne volonté. Et c'est tout le mérite du présent colloque international d'apporter sa contribution à cette dynamique sociétale positive. Il était important, s'agissant de la lutte contre la radicalisation, que l'ABSTA, en tant qu'organe d'appui technique de l'Union africaine, fasse entendre sa voix. And now the Minister of Defense, Joseph Betty Assomo, has today in the nation's capital inaugurated a building meant for the Anglophone section at Collège de la Retraite. The building was constructed by the Military Engineering Corps, reasons why it was inaugurated by the MINDEF boss, Joseph Betty Assomo. Let's get more of the inauguration in the following interview of the Minister of Defense, Joseph Betty Assomo. I feel honored to be here in the heart of the capital, at the eminent Retraite Bilingual College School premises, to officially inaugurate the building which will serve as classrooms constructed by the Military Engineering Corps within the framework of the partnership agreement between the Minister of Defense, Military Engineering Corps, and the Yaoundé Archdiocese, concluded on the very high authorization of the President of the Republic, Commander-in-Chief of the Armed Forces, His Excellency Paul Biya. Having engaged a huge construction operation and rehabilitation of certain infrastructures under his authority, His Lordship the Metropolitan Archbishop seeks the support of the Military Engineering Corps, development tool for the country, whose expertise in construction and civil engineering innovation is well established, known and visible through its multiple military and civilian works carried across the country. The neighborhood Samangwe flyover in Yaoundé, the fitness trails Parcours Vita in Yaoundé, Douala, Bamenda, Ngaoundéré, and soon in Kribi and Garoua, the extension of the Boulevard de la République in Douala, the Bertois and Saint-Mélimon central markets, classrooms and dispensaries in the southwest and far north regions, urban roads barriers in various areas of the country, telecommunications infrastructure in the Bakassi area, the Douala Logbesu market, etc. As you know, the army is at the service of the state and that of the nation. Un nouvel homme fort à la tête de l'arrondissement de Yaoundé 2e, c'est dans la région du centre. Il s'agit de Daouda Ousmane, le nouveau sous-préfet de cette circonscription. Il est installé dans ses fonctions ce jeudi au cours d'une cérémonie présidée par le préfet du département du Fondi. Makedali Dinocham pour plus de détails. Daouda Ousmanou est le nouveau sous-préfet de Yaoundé 2e dans la région du centre. Il a été officiellement installé dans ses fonctions ce jeudi 28 octobre au cours d'une cérémonie de passation de commandement présidée par le préfet du département du Fondi. Celui-ci donne plusieurs recommandations au nouveau chef des terres. Le sous-préfet consiste essentiellement dans le renforcement des mesures de maintien de l'ordre. Il doit assurer la sécurité des personnes et de leurs biens avant, pendant et après les fêtes de fin d'année et de nouvel an. Surtout en cette période où nous allons accueillir, la ville de Yaoundé va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons besoin d'une ville propre.
Donc, la lutte contre le désordre urbain, accompagner les municipalités à l'enlèvement des ordures. Et il doit intensifier également le renseignement prévisionnel, redynamiser les comités de vigilance pour que tout fait susceptible de nuire à la quiétude des citoyens soit anticipé. Des défis qui attendent le nouveau sous-préfet de Yaoundé 2e, Daouda Osmanou, qui n'est pas un novice à ce poste. Par le passé, l'administrateur civil a été chef des terres du gouverneur de la région du centre, puis sous-préfet de l'arrondissement de Ngoumou, toujours dans le centre. And now, responsibility is the watchword for CPDM militants following a communique made public by the Secretary General of the Cameroon People Democratic Movement. The Central Commission's SG has congratulated militants following the controversies that surrounded the last election. Details with Josephine Binze. For the Secretary General of the Cameroon's People Democratic Movement, Jean Kouete, the Operation Renewal of the Basic Organ is an operation which essentially targets the fundamental cartography of the party's future. Yesterday, October 27, the party organized the launch of the electoral process, both within the country and the diaspora, as SG highlighted some excesses which requires chastisements, but the basics have been respecting the fundamental principles of the party. The Central Commission's SG equally congratulated members of different commissions who carried out the electoral process on the field, as well as reminds them of their stance and their sense of responsibility on the long and tasking process. These congratulatory messages came under back-breaking circumstances following the fights and threats in the last elections. In Diamare, Marois, fake cards were caught on sale for 250 francs. That same time in Menganga, in the Adamawa region, voters angrily lynched a militant, accusing him for illicitly posting a list. Days later in the Jai-Lobo, where disgruntled militants burnt the residence of the divisional officer. No official report, however, established that the act was related to CPDM militants. It turned sour as barricades were put on the National No. 4 road as militants of the leading party denounced the equal sharing of places in the electoral offices. Voters complained of missing names on lists and non-respect of voting hours. The Secretary General, however, notes in the communique that in the renewal of the basic organs, it is a strategic pointer to keeping militants in check as well as fine-tune their tactics in the upcoming elections. Et 2 jours seulement après le mouvement d'humeur entamé par les employés de la Société d'hygiène et salubrité du Cameroun, en abrégé ISACAM, la ville de Douala est envahie par des tas d'immondices. Et face à la dictature des déchets, des initiatives privées naissent pour un assainissement de certains points de la capitale économique du Cameroun. Plus de détails dans cet élément que signe Inès Pangan. 28 octobre 2021, au lieu du lycée technique de Koumassi à Douala, une montagne d'immondices se fait grande au point d'occuper la moitié de cette route. Un spectacle malodorant offert aux habitants et travailleurs de la zone 2 jours seulement après le début du mouvement d'humeur à Douala des employés de la Société d'hygiène et de salubrité du Cameroun, ISACAM. La représentation n'est pas une exclusivité de ce secteur du premier arrondissement de Douala. À un jet de pierre de là, une autre image similaire. Un bac à ordures débordant occupe cette ruelle à proximité de la pharmacie Belle au quartier Bali. Bonapriso, l'une des localités huppées de la capitale économique du Cameroun, n'échappe pas à la dictature de Dame Poubelle. Ces dernières, pleines à craquer, laissent traîner ses accessoires de beauté sur les chaussées de ce site à proximité de l'hôtel La Falaise. Quelques mètres plus loin, nous sommes dans le 2e arrondissement de Douala. Dans cette municipalité, le constat diffère en fonction des rues. D'une part, des tas de détritus accueillent les piétons au lieu d'Ichel Newbel. Et d'autre part, 4 individus payés à la tâche par la mairie de Douala 2e, balayant et ramassant des débris sur l'axe allant de la prison centrale au carrefour Hôtel de l'Air. Depuis le matin jusqu'à 16h qu'on va quitter d'ici
Ouais, si c'est pas fini, on part de l'autre côté demain jusqu'à. On a vu qu'il était comme les mêmes envoyés en route, on est nettoyé. Deuxième. Vous avez nettoyé de la mairie jusqu'à où? Non, de prison de Nébal jusqu'à. On va au-delà de l'air. Oui. Et hier, vous avez travaillé sur cette même route? Non, pas sur la même route. On a porté les ordures qui étaient derrière la prison de Nébal hier soir. Les employés de la société Isacam sont en grève. Ils revendiquent 3 mois de salaire impayé, l'assurance, la sécurité et les soins de santé. L'on se rappelle qu'il y a quelques mois, l'entreprise s'est dotée de 100 camions flambant neufs à hauteur de 12 milliards de francs CFA qui ont été présentés à la presse. Let's now talk about agriculture. The agriculture sector in Cameroon is one of those that have been badly hit by the coronavirus pandemic, and the impact of this can be felt in the agriculture or the production of agricultural products. Our reporter Christe Asek-Swele carried out a search to seek how those involved in agriculture are coping within this coronavirus era. Let's take a listen to our report. In Cameroon, the COVID-19 pandemic has had a big negative influence on the agriculture sector. This impact can be noticed in the production and availability of agricultural products in our local markets. A case in hand is that of the Regional Center for Initiative and Training in Agriculture and Innovative Technologies, CRIFAT. Here, at one of their production sites, the registrar tells us that their production capacity has declined greatly as a result of limited workers, since some were laid off following financial difficulties. Nous battons pour essayer de redresser la situation économique que nous traversons. We are doing our best to uplift the economic situation we are facing. Per week, we load about 6 trucks of 1,200 bunches of bananas and 4,000 heads of pineapples. Before COVID, we used to produce 3 times what we produce today. Our manpower has dropped, and also financially, it's tough. Il y a le manque d'effectifs, il y a le manque, l'argent n'est plus trop fluide comme auparavant. Donc, nous sommes là. Despite these financial constraints, other alternative measures have been adopted by these agriculturalists to bypass these problems. Consequently, social innovations, partnership cooperations with other entities, plus government support are some of the ways forward to boost their production, explains Gustave Nkonka of CRIFAT. Ici, comme vous voyez, c'était une terre nue, il n'y avait rien du tout. C'était une forêt, rien du tout. Donc on a pu transformer ce qu'on a pu par les moyens que nous avons obtenus pour le faire. Et nous continuons. Donc c'est grâce à cet effort aujourd'hui que le gouvernement camerounais pense que non seulement... We have managed to transform this farm with the means we obtained from our cooperation partnerships. And with this effort, the government too has seen our seriousness and is giving us their support, which will help us in our expansion plan. Le ministère de l'Agriculture, qui ont obtenu également comme, d'après le rapport, d'accompagner ce projet et surtout de pouvoir faire une extension dans différentes zones agroécologiques du Cameroun. Et ça, Nonetheless, agriculture remains one of the most important sectors in human development. Therefore, it is important for government to seek out ways to support this sector during this COVID-19 era, which is not making things any better. And on to our international page, after the takeover or the military takeover of the Sudanese government, U.S. Secretary of State Antony Blinken has spoke with deposed Prime Minister Abdallah Hamdok. The U.S. is calling for a return to the civilian-led transition to democracy. More with the VOA. As pro-civilian government protesters in Sudan's capital blocked traffic with small brick barricades, the international community was swift to condemn this week's military takeover in Sudan. United Nations Secretary General Antonio Guterres. I once again strongly condemned the
forceful military takeover of power in Sudan. And I urge, of course, all stakeholders to exercise maximum restraint. The U.S. Deputy Representative had this to say at a UN Security Council meeting on Sudan Wednesday. As we have said repeatedly, any changes to the transitional government by force in Khartoum puts at risk U.S. assistance. Sudan's leading general, Abdel Fattah Burhan, said he was dissolving the country's ruling sovereign council, as well as the government, led by Prime Minister Abdallah Hamdok, in an effort, in his words, to preserve the path of the magnificent December Revolution until its final goals are achieved. But in Washington, State Department spokesperson Ned Price said the Sudanese military has subverted the democratic aspirations of the Sudanese people. He outlined U.S. goals in this situation, working with the international community. An immediate release of all political actors detained in connection with these events, a full restoration of the civilian-led transitional government, and a refraining from any violence against peaceful protesters, including the use of live ammunition. And we strongly condemn recent reports of violence against peaceful protesters. Secretary of State Antony Blinken called Prime Minister Hamdok late Tuesday, welcomed his release from custody, and emphasized U.S. support for the civilian-led transition to democracy. Diplomatic outreach in the region is exactly what is needed right now, Joseph Tucker of the U.S. Institute of Peace told VOA. I hope there's engagement with Egypt because that's the crux of the matter, is that the military and those aligned with the military feel, again, whether explicit or not, that they do have the backing of the region. So that high-level U.S. government attention is critical. The State Department has called on the Sudanese military to refrain from any violence against peaceful protesters, which includes not using live ammunition. Cindy Sain, VOA News. Now in sports, goalkeeper Andre Onana, Oyongo Bitolo, Tawamba Kana are some of the new names listed by head coach Antonio Conceição ahead of their World Cup qualifying match against Malawi and Ivory Coast in November. The list, which was published on Wednesday, October 27, 2021, has been analyzed by the coach of Young Sport Academy. Details with Oni Ladonet. The indomitable Lions will once more regroup in Cameroon for another campaign. Head coach Antonio Conceição has called up 32 players ahead of their World Cup qualifiers against Ivory Coast and Malawi come November 2021. So I think all of these players who have been called up, they've been called up for a reason. There's a purpose why they've been called up. And some people are thinking Oyongo has not been playing, Onana has not been playing, why are they in the list? I think the coach is not just thinking about these two games, which are important games. He's thinking about the future also, what's going to happen in 2 months' time when we are going to have to constitute the final list for the African Nations Cup. Haven't missed out in their last encounter. Tawamba Kana and Andre Onana will integrate the Lions then. A player like Jerome Ongene has been performing very well with his team. We've watched him in the Champions League and in a couple of games in his championship. He's been doing well. And he might just be a good reinforcement in the central defense. Leon Tawamba is a player who has been scoring goals also in the championship where he's playing. And I think it's a good thing he's been called in. Despite staying off pitch due to his injury, Coach Nkabi believes Oyongo Bitolo will play a key role in Cameroon's right side back. A player like Oyongo Bitolo, I think he's just coming back from injury and he's not been playing with his club. But everybody is unanimous on the fact that the position of the left full back has been a headache all this while.
because it's been difficult to find somebody to play in there permanently. For that reason, a player like Oyongo Bitolo, even at just 30% of his shape, everybody will want to see him back because he's a player who has played in that position very well. With Mozambique off Cameroon's route to the World Cup, defeating Malawi will increase their chances of making an 8th appearance. Now that we picked up a positive result against Mozambique, home and away, we have Malawi in front of us, and I think that's the game I'm worried about. If we come through Malawi, we are going to tackle the Ivory Coast equation. I'm confident that on a good pitch and on a good day, we've got elements. We have a team. We have our pride. We have our fighting spirit. Players are talented. Cameroon occupies the 2nd position in Group D with 9 points, 1 point lesser than the Elephants of Côte d'Ivoire. And that's it for the 8 p.m. Bilingual newscast on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, thanks for watching the news and have a wonderful weekend. Have a wonderful weekend, Lila. Bonsoir à vous, Catherine Connet. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain dans le cadre du 20h sur Spectrum Télévision. Si bien sûr, Dieu le veut, bonsoir.